Premananda, you have mentioned the book before. Would you like to say something more about it? Naturally, yes. Okay. I have a mock-up here of the book. Also das ist jetzt hier eine erste Kopie und Ausgabe des Buches. So we've been working kind of very hard on this book now for 6 months. Und seit 6 Monaten haben wir sehr hart an dem Buch gearbeitet. And in the next day or two it goes to the printer. Und in den nächsten 1-2 Tagen wird es zum Drucker gehen. And it'll be printed in English and in German. Und es wird in Englisch und Deutsch gedruckt werden. And I'm calling this book Arunacha Shiva. Dieses Buch nenne ich Arunacha Shiva. And its commentaries on Sri Ramana Maharshi's teaching of Who Am I? Es sind Kommentare zu Sri Ramana Maharshis Lehren, wer bin ich? And in fact the interviews for this book were done in 2002. Die Interviews für dieses Buch wurden 2002 gemacht. I was living for almost a whole year in retreat in South India. Beinahe ein ganzes Jahr habe ich im Retreat im Süden Indiens gelebt. And it was during that year when I began the Blueprints for Awakening project. Und in diesem Jahr begann ich auch das Projekt für Facetten des Erwachens. And at the same time I met 2 people. Und in dieser Zeit bin ich 2 Menschen begegnet. One was David Godman, an Englishman. Der eine, David Godman, ein Engländer. I'd met him already some years before, but in that year, in 2002, we spent more time together. Ich war ihm bereits vorher begegnet, aber in diesem Jahr, 2002, haben wir mehr Zeit miteinander verbracht. And I interviewed him about Sri Ramana's life and his teachings. Und ich habe ihn interviewt zu Sri Ramanas Leben und seinen Lehren. And also about his closer devotees. Und auch zu näheren Schülern von ihm. And at almost the same time, I met an American man. Und beinahe gleichzeitig begegnete ich einem Amerikaner, James Swartz. James Swartz, whose teacher was Swami Chinmayananda. Sein Lehrer war Swami Chinmayananda. And so about 30 years previously he had awakened with Chinmaya. Und er war vorher bei Sri Mayananda erwacht. And he is very much from the tradition of Vedanta. Und er kommt sehr aus der Tradition des Vedanta. And so I had come into meeting him and we started dialoguing about different subjects. Ja, bei unserem Treffen haben wir uns über verschiedene Themen unterhalten. And at a certain point I had the idea to interview him also about the Who Am I. Und ich hatte die Idee, ihn auch zu der Frage, wer bin ich, zu interviewen. And then several years went by without any activity. Mehrere Jahre vergingen, ohne dass etwas passierte. And then more recently I looked again at these old interviews. Und kürzlich habe ich mir diese Interviews noch einmal angeschaut. And I realized that together they become very interesting. Und mir wurde klar, dass beides zusammen sehr interessant ist. David comments on this booklet, Who Am I? Also Davids Kommentare zu diesem Büchlein, wer bin ich? Very much from the inside, being very close to Ramana Maharshi's life and his teachings. Kommen sehr von der nahen Einsicht und Zusammensein mit Ramana und seinen Lehren. And James Swartz, on the other hand, looks at Ramana Maharshi's teaching from the point of view of classical Vedanta. Und James Swartz betrachtet Ramana Maharshis Lehren mehr vom klassischen Standpunkt des Advaita Vedanta. So they look from slightly different vantage points. Also beide kommen von verschiedenen Blickwinkeln. And we've gone into the teachings in lots of detail. Und wir sind sehr ins Detail der Lehren gegangen. And so the original booklet is about 28 questions and answers. Also das ursprüngliche Buch besteht aus 28 Fragen und Antworten. And these questions were put to Sri Ramana when he was only 22 years old.
Und diese Fragen wurden Ramana gestellt, als er erst 21 war. He was living at that time on the mountain Arunacha. Damals lebte er auf dem Berg Arunachala. Later, about 20 years later, he edited those questions and answers. Etwa 20 Jahre später hat er diese Fragen nochmal überarbeitet. And they became published by the ashram. Und dann wurden sie vom Ashram veröffentlicht. And in our commentaries, we've somehow managed to expand that booklet, which is just 4 or 5 pages, into 350 pages. Und dieses Buch, was nur aus 3-4 Seiten bestand, haben wir zu einem großen 350 Seiten Werk ausgeweitet. Probably the people in the ashram would see this as sort of Western disease. Wahrscheinlich würden die Leute im Ashram das als westliche Krankheit betrachten. But my own feeling is that more and more people have become interested in Ramana Maharshi and his teachings. Nach meinem Gefühl interessieren sich immer mehr Menschen für Ramana und seine Lehren. And so there's actually space for a book that tries to unfold those teachings. Deswegen ist da Platz für ein Buch, was versucht, diese Lehren wirklich zu erörtern und auszubreiten. The attempt is to make the intention of his teachings more available to people. Also die Essenz seiner Lehren mehr den Menschen zur Verfügung zu stellen, das ist die Absicht. There's quite a lot of discussion about self-inquiry, for example. Zum Beispiel gibt es Diskussionen über die Selbsterforschung. And at the back of the book we have 3 chapters. Und hinten im Buch gibt es 3 Kapitel, where myself, James and David, we all have exposed our own spiritual journey. wo ich selber, James und David, wir unsere eigene Lehre und unsere spirituelle Reise darlegen. So we have the life stories from those 3 people. Wir haben also da die Lebensgeschichte von diesen 3 Menschen. And of course we've also included the text of Who Am I? Und natürlich haben wir auch den Text von Wer bin ich mit einbezogen. And also in the book we have something like 100 color photos. Im Buch gibt es auch etwa 100 Farbfotos. We have on each chapter beginning we have a beautiful double page of photographs from the ashram. Also am Anfang jedes Kapitels gibt es diese sehr schönen doppelseitigen Farbfotos. And these photos set out the evolution of the ashram. Auf diesen Fotos kann man die Entwicklung des Ashrams sehen. Some of them haven't been published before. Und manche sind vorher noch nie veröffentlicht worden. There was a French photographer, Cartier-Bresson. Ein französischer Fotograf, Cartier-Bresson, He came to the ashram the day before Ramana left his body. kam zum Ashram einen Tag bevor Ramana seinen Körper verließ. So he recorded photographs from that moment. Also von ihm gibt es Fotografien von diesem Moment. And along with the book, we're going to also make available a box set of DVDs. Mit dem Buch wird es auch eine Serie von 3 DVDs geben. Where the original interviews are available. Und da stehen die ursprünglichen Interviews zur Verfügung. So there's a lot of information, I would say. Ja, ich würde sagen, das ist sehr viel Information. And all this information in some ways is slightly controversial. Und diese ganzen Informationen sind etwas widersprüchlich. Because as Ramana Maharshi has become a kind of spiritual icon, Ramana Maharshi ist jetzt zu so etwas wie einer spirituellen Ikone geworden. the reality of his daily life has got slightly glamorized. Also die Realität seines täglichen Lebens ist sowas wie glamourös geworden. And I think the book tries to give you an insight into the real daily life of Sri Ramana. Und das Buch versucht wirklich einen Einblick in das tägliche Leben von Ramana Maharshi zu geben.
Premananda, wie passiert es, so ein Projekt? Premananda, how does it work out, such You a have program? How just does it happen? how do you just have the impulse? You feel it coming out from your innermost being, or it comes as an idea? How does it happen? Wie passiert das denn? Ist es sowas, was ganz tief innen rauskommt? Ist es ein Projekt? Wie geschieht das denn? Actually, it's a bit of a mystery. Das ist eigentlich ein bisschen ein Geheimnis. You see, I mean, for example, you know I published a book about Papaji. Du weißt ja sicher, ich habe ein Buch über Papaji veröffentlicht. So that started when I was sitting in his satsangs. Und das begann, als ich in seinen Satsangs saß. And he would awaken so many people. Bei ihm sind so viele Menschen erwacht. Or perhaps I should say many people woke up in his presence. Ja, in seiner Präsenz sind viele Menschen erwacht. And then he would wait and then the next day bring them up to the front again. Und dann hat er einen Tag gewartet und sie am nächsten Tag zu sich nach vorne geholt. And he would love to say, okay, tell us. Und er hat es geliebt zu sagen, okay, erzähl uns mal. And these poor people, they were supposed to talk truth, you see. Ja, und diese armen Leute, die waren dann in der Situation sozusagen, die Wahrheit sprechen zu müssen. You see, and they couldn't. Und das konnten die And nicht. sitting in the satsang, I had this idea, well, maybe if I took them quietly somewhere, Und als ich da so im Satsang saß, hatte ich so die Idee, vielleicht, wenn ich mit ihnen irgendwo hingehe and if I asked them, you know, from different directions, und dann sie in Ruhe von verschiedenen Seiten her befrage, that I would somehow be more successful than Papaji was. vielleicht hätte ich dann mehr Erfolg als Papaji. So I did all these interviews with newly awakened people. Ich habe also diese Interviews mit frisch erwachten Menschen geführt. But then it just stayed in my cupboard for years, you know, like 8 years went by. Aber dann blieb das Ganze jahrelang, etwa 8 Jahre, in meinem Schrank liegen. You see, and in the case of this book, they also sat in my cupboard for 5 years. Und im Falle von diesem Buch war das auch so, dass die Interviews 5 Jahre in meinem Schrank lagen. And I don't really know how it's worked, you know. I had some strong energy to get the Papaji book out in the world because it was like a big thank you from me to what I had received from Papaji. So I wanted to get that out. Mit dem Papaji-Buch war es so, dass da eine ganz starke Energie war, um dieses Buch wie als Dankeschön in die Welt rauszubringen. And then so to do that we made our own publishing company. Und um das zu tun, haben wir unseren eigenen Verlag gegründet. Nobody had ever done any book publishing before. Keiner von uns hat je vorher ein Buch herausgebracht. And when we published the book, people found it very beautifully produced. Und als wir das Buch herausbrachten, fanden die Leute, dass es sehr schön geworden war. And so we got the kind of feedback, you know, that we could do books. Also das Feedback war, wir können Bücher machen. And, you know, it's a very nice job for the community. Und es ist ein sehr schöner Job für die Community. So it brings in graphic design, film editing, translation, graphics. Many different aspects come together. Da kommen viele verschiedene Aspekte zusammen, wie Designen, Übersetzen, verschiedene Aspekte. And so we've got, you know, our own publishing group in the community. Also wir haben unsere eigene Verlagsgruppe in der Gemeinschaft. And in fact now we're able to do more books because they've been selling very well. Und jetzt sind wir in der Lage, noch mehr Bücher zu veröffentlichen, weil sie sich sehr gut verkaufen. And so at the moment we're translating 2 of Papaji's books into German. Zurzeit übersetzen wir gerade 2 Bücher von Papaji in Deutsch. So gradually we're becoming more open to publish other people's books. Also nach und nach ist es so entstanden, dass wir auch Bücher von anderen veröffentlichen. When people read a book, for my feeling, it's not the information that is helping or that is doing something. It's more that there is a connection in case of energy, and that there is a connection in energy with the person who
is written about, like Ramana. Do you see it the same? Also ich habe den Eindruck, dass es nicht so die Information ist, die bei den Büchern so wirksam ist, sondern mehr eine energetische Sache. Also mehr die Verbindung, die die Person mit dem oder zu denjenigen hatte, über den das Buch geht. We try to design the book very much in mind of the person who's going to read it. Wir versuchen die Bücher sehr so zu gestalten für diejenigen, die sie lesen. So, for example, we see the value of putting a DVD in the back of the book. Zum Beispiel erscheint es uns wertvoll, eine DVD mit in das Buch zu geben. There'll be a DVD trailer in the back of this book, which will give you some insight into the box set of interviews. Also hinten im Buch wird ein Trailer sein, wo man einsehen kann, was auf den DVDs, die zu dem Buch gehören, sein wird. And this kind of idea, it just suddenly pops up from nowhere. Also solche Ideen, die kommen einfach aus dem Nichts. And we try to design the books in a very nice way. Und wir versuchen auch, die Bücher sehr schön zu gestalten. It seems to me that most people who treasure books, they respond to a book that's been nicely presented. Es erscheint uns so, dass Menschen, die Bücher schätzen, sehr auf auch ein schönes Design ansprechen. And in every book we put a lot of color photos. Und in jedes Buch fügen wir viele Farbfotos ein. So we're not so interested in selling a cheap book, but we're very much interested in selling a book that's been well considered, well presented, and also beautifully designed. Wir möchten nicht so gerne günstige, billige Bücher verkaufen, sondern schön gestaltete und gut ausgearbeitete Bücher. Thank you very much for the interview. It has been a pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Yeah. And you see what you guys are doing with your website is also fantastic. You see, you're also sharing so much possibilities for somebody who's starting on their journey, who doesn't really know what's going on. They can see many different teachers very quickly, who are describing more or less the same thing, different points of view. So this is also an invaluable work you're doing, and in a way answers your question earlier about wars and violence and unconscious behavior. So I think it's amazing how many teachers you've now got on your site. Yeah, it's happening. Sometimes I'm surprised myself. Because 2 years ago when we first had contact, I think it wasn't so bubbling. No, not at all. Yeah. Sometimes I have the feeling there's something want to happen. I just have to be a little bit open, Right. Or even if I'm not open, there comes a bang. Right. So. Yeah, it's very much, you were asking me how things happen here, how things happen here in the community and how things happen with my own personal life. It seems to be very much like that too, you see. It's like something's supposed to happen and it keeps happening. And I might have an idea, I don't want to travel anymore, I actually deserve a bit of a break now after 5 years, And then you come along and tell us about the television, you see. And then we did an experiment and we found it quite good. We started only one evening a week, and very quickly there was enough demand for 2 evenings a week, you see. And then recently we were having an arts festival, so we had the idea to film the concerts and put them also onto a website. So now we've got a music TV site as well as the satsang site, and we're playing the archive of the concerts kind of live half an hour before the satsang every evening now. And who knows the next step, Who knows the next step? But I think these kind of interactive situations, you see, it's fantastic. I totally enjoy now sitting here, the camera's there, the people are sitting here, so sometimes people come and sit with me and we have a live dialogue. Sometimes people who are watching, have a live question which comes through the chat.
And sometimes I get quite long, complicated questions by email during the week. So usually I've got like 3 things happening, you know? It's very beautiful. So it feels very alive, the transmissions. And we've had very nice letters from emails from people enjoying the satsangs, being touched by the satsangs. So, that was something you brought. I had no idea about that. I mean, I always had an idea that would be a good idea, but I never knew it was possible. And I guess that soon there'll be more things like that possible. Like, for me, one thing that would be wonderful would be able to speak the satsang in English, and there would be a capacity for simultaneous translation into different languages. Recently I've had quite a lot of contact with Russians, for example. We've got some Russians coming to the community at the moment, and